السلام عليكم زهراء. دكتور. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. يلا إذا البقية ما أخاف عندهم عذر معين استمر. تمام دكتور. موضوعنا اليوم البرونكيال أسمة and chronic cough. First أول شيء نحكي عن الأسمة كdefinition. Definition of asthma is a chronic inflammatory disease characterized by first airway obstruction or airway narrowing that is reversible either with treatment or sometimes spontaneously. Second, airway inflammation, and third, airway hyperresponsiveness to variety of stimuli. Incidence: asthma is the most common chronic lung disease of children. As many as 10 to 15% of boys and 7 to 10% of girls may have asthma at some time during childhood. Before puberty, twice as many boys are affected, but at puberty, the incidence is equal. Asthma is more severe in young children because they are more prone to viral infection and because the smaller airway size increase the airway resistance. Data on the inheritance of asthma are most compatible with polygenic or multifactorial. A child with one affected parent has about 25% risk of having asthma. The risk increases to about 50% if both parents are asthmatic. A genetic predisposition combined with environmental factors may explain most cases of childhood asthma. Epidemiology. Asthma may have its onset at any age. 30% of patients are symptomatic by 1 year. 80 to 90% وين of زهراء asthmatic بابا؟ نعم دكتور. طبعا في السنوات السابقة they tell us don't say asthma in a distinct child below 1 year. هذه قبل طبعا حاليا لا هذا المفهوم تغير وبالفعل مثل ما تفضلتي 30% of patients have symptoms by 1 year. فبعض المرات distinct child at the end of the first year ممكن نخلي bronchial asthma مو أول 6 أشهر عادة مو أول 6 أشهر. نعم. Continue. 80 to 90% of asthmatic children have their first symptoms before 4 to 5 years of age. Most severely affected children have an onset of wheezing during the first year of life and family history of asthma and other allergic disease. These children may have growth retardation unrelated to steroid therapy. Risk factors for occurrence of asthma include poverty, black race, birth weight less than 2.5 kg, and maternal smoking, small home size, large family size, and intense allergic exposure at infancy. Etiology. Asthma is a complex disorder involving autonomic and immunogenic, infectious, endocrine, and psychological factors. Vagal sensory ending in airway epithelium causes contraction of smooth muscle, and immunological factor as extrinsic allergic asthma have increased IgE level. Intrinsic asthma, no increasing the IgE level and negative skin test. Viral agents are the most important infection triggers. Endocrine effect on asthma may be worsened in relation to pregnancy and menses. Thyrotoxicosis increases the severity of asthma. Psychological factor affection are related more closely to poor control of asthma than to the severity of asthma. إذن يا شباب ما موجود إنه direct cause for causing bronchial asthma. ما موجود direct cause. إذن الموضوع إنه هو combination من الفاكتور اللي ذكرتها زهراء. تقريبا environment, genetic, infection, allergies كلها هذه ممكن help for initiation of bronchospasm that define asthma. Okay. هسه ملخص للأسمة triggers in children. First, respiratory infection.
irritant like cigarette and air pollution, exercise, allergic, inhaled or ingested, change in the weather, emotional stress, medication like aspirin, gastroesophageal reflux. لذلك يا شباب دائما هاي فاكتورز اللي ذكرتها زهراء دائما هاي تدخل في prevention should avoid such factors. هذه السمري مال triggers should be avoided as part of education of asthma prevention or severe asthma prevention. Okay. The asthma pathophysiology. The pathology of asthma include bronchoconstriction, bronchial smooth muscle hypertrophy, mucous gland hypertrophy, mucosal edema, infiltration, inflammatory cell like eosinophil, neutrophil, basophil, and macrophage. The obstruction is more severe during expiration because the intrathoracic airway become narrower during expiration. And overinflation causes decreases compliance and then increase the work of breathing. Airway obstruction may lead to atelectasis and then ventilation perfusion mismatch. Further narrowing of airway may lead to pneumothorax. Hypoxia may damage alveolar cell and then decrease the surfactant, which is normally stable as alveolar. Thus, this process may aggravate the tendency toward atelectasis. إذن يا شباب بالضبط هذا راح يوضح لي. نعم كملي. هسه هاي صورة تمثل الباثوجينيسيس. يعني بالحالة العادية هسه نشوف المصل الايرواي والوول تكون طبيعية. خلال الأسما أتاك نشوف إنه الايرواي narrowed limited airway flow راح يصير tightened بالمصل ويصير constrict للايرواي and inflamed second airway wall وبالتالي أكو mucus وهذا راح يسوي لي الobstruction. بالضبط يا شباب انه النورمال one so clear. The second during attack if we have faced a case of chronicity, this causing remodeling of the layers of the bronchiole, keeping the bronchiole narrower than usual because of remodeling. هذه الصورة الثانية ممكن تبقى إذا واحد عنده سيفير أسما أو كرونيك ممكن تبقى ما ترجع نورمال مثل السلايد الأول. نعم. هسه الكلينيكال فيتشرز. طبعا يا زهراء هنا الباثوفيزيولوجي هذه كلها سيكونس بعض الأحيان how the pneumothorax happen in case of asthma. هذه خطوة عندك بالبداية narrowing to the airways، بعدين راح يصير atelectasis، بعدين ورا الatelectasis راح يصير trapping of the air، وراها راح يصير valve one way valve، وبعدين يصير وراها trapping to the air، وبعدين ممكن يصير pneumothorax. هذه بالسيفير أسمة. اوكي شباب؟ اوكي دكتور. اوكي continue. The clinical features. The acute episode are most often caused by exposure to irritants such as cold air or exposure to allergens. Because airway patency decreases at night, many children have acute asthma at night. The cough is non-productive early in the course of attack, accompanied by wheezing, tachypnea, dyspnea, and prolonged expiration and use of accessory muscle of respiration. Hyperinflation of the chest, tachycardia, and Bassus paradoxus may be present in severe asthma. Sometimes the cough may be present without wheezing, or wheezing may be present without cough, and asthma may present only with a chronic night cough. When the patient is in extreme respiratory distress, the cardinal sign wheeze may be absent, silent chest, and appear only after bronchodilator treatment. Abdominal pain is common due to contraction of abdominal muscle and diaphragm, and vomiting is common too. هاي صورة هم للsigns و symptoms of childhood asthma اللي هي difficulty of breathing, shortness of breath, chronic cough, cough after exercise, chest pain,
wheezing or night cough. Nice slide. Differential diagnosis. أولا respiratory مثل respiratory infection, foreign body aspiration, tracheomalacia, cystic fibrosis, bronchiectasis, alpha 1 antitrypsin deficiency. الكاردياك مثلا الcongenital heart disease with failure أو vascular ring. GIT مثل gastroesophageal reflux and H type fistula. miscellaneous like immune deficiency and psychogenic cough. Diagnosis. أولا الهيستوري. بالبداية نسأل at which age did the wheezing begin. الwheezing هو عبارة عن high pitched whistling sound when breathing out. نسأل إذا episodic or persistent, sudden onset or gradual. نسأل عن history of any of زهراء سؤال لك وللبقية الموجودين. الwheezing in asthmatic child, is it bad prognostic sign or not? الويز child asthmatic وعنده wheezing present you in casualty with wheeze. الويز good sign يعني هي بكل الأحوال الأسمى هي يعني هي disease وهو dyspneic، لكن مقارنته كseverity هي أحسن يعني good sign أحسن. لأنه بتصير أسمى يجي silent chest يعني ماكو wheezing. أحسنتي. الويز indicate there is air entry يعني ما زال المريض مالتك not in a critical zone معناتها قاعد اكو air exchange، فهذه تعتبر يعني not so serious sign. وهذه طبعا خليها في بالكم من يجيكم مريض in severe distress وعنده silent chest وبديت بالتريتمنت وياه وبدا يطلع الويز، هذه علامه جيده. It means the bronchioles start to be open and more air entry. فالويز بحد ذاته هو good sign بالنسبة للسيفير asthmatic. نعم. History of any of the following like recurrent wheeze, cough, worse particularly at night, recurrent wheeze, recurrent difficult breathing, and recurrent chest tightness. Symptoms occur or worsen at night, awakening the patient. نسأل إذا symptoms occur or worsen in a seasonal pattern. إذا the patient has eczema, high fever, or a family history of asthma or atopic disease. نسأل إذا interference صار عنده normal activity أو إذا عنده previous hospitalization أو previous visit to the intensive care unit. The symptoms occur or worsen in the presence of animal with fur, aerosol chemical, change in temperature, domestic dust mites, drugs like aspirin, beta blocker, exercise, pollen respiratory infections, smoke, strong emotional expression. ونسأل إذا symptoms respond للأنتي asthma therapy مثل bronchodilator. طبعا يا شباب الدست مايت هي قد تكون نوع من الفنجاي. The allergenic part of this mite is the fecal material of this mites. Studies comment on the fecal material of the mite that may cause more allergenic effect. Okay. Physical examination. خلال routine clinical visit, no abnormal sign on a normal chest examination. Deeper breath can sometimes elicit, but otherwise undetectable wheezing. During asthma exacerbation, راح نلاقي expiratory wheezing, prolonged expiratory phase, decrease the breath sound in some of the lung fields, and crackles and rhonchi, which is due to excessive mucus production. Labored breathing and respiratory distress على شكل إنه نلقى retractions عدة أو nasal flaring. بالتأكيد بعض الأحيان نعم كل ما يكون young age group ممكن نضيف له head nodding. الهيد نودينج يبدأ يحرك الراس مالته
with each breathing cycle. هاي يسمونها الهيد nodding. واكو فد شيء مهم بالphysical sign when you examine your patient by stethoscope, the wheeze or decrease entry should be uniform, not localized. Okay, not localized, because asthma is a systemic disease involve both lung fields. فمن اخلي سماعتي المفروض اذا انا اسمع رونكاي المفروض بالجهه الثانيه اسمع رونكاي، اذا ما اسمع هنا المفروض بالجهه الثانيه ما اسمع. اذا اكو difference discrepancy بالfinding by stethoscope, it means there is another pathology or complicated asthma. نعم. Investigations. Lung function test can help to confirm the diagnosis of asthma and to determine the disease severity. Spirometry is helpful as an objective measure of airflow limitation, usually feasible in children more than 6 years of age. Peak expiratory flow monitoring devices provide simple and inexpensive home use tools to measure airflow and can be helpful in a number of circumstances. Radiology. The finding of chest radiograph in children with asthma often appear to be normal, aside from subtle and non-specific finding of hyperinflation, flattening of the diaphragm, and peribronchial thickening. Also, complication and comorbidities can be logged. Other tests, such as allergy testing to assess sensitization to inhalant allergens, helps with the management and prognosis of asthma. وين يا شباب ما يخص الايميجنج ستادي بالاسما، الفايندنج بالتاكيد هي in most of cases normal, there is no finding. The finding graduated according to the severity. بالتاكيد اليوجوال اسما ما تلقى بيها اكثر من diffuse scattered infiltration. اذا صار سيفير راح يصير elongation بالدايفرام، راح العفو elongation بالميديستاينم، flattening بالدايفرام، ممكن consolidation everywhere in the lung field، او نشوف الكومبليكيشن اللي هي قد النيموثوراكس او سوبر ادد انفكشن. السؤال: is it routine for patient to do X-ray regarding asthmatic child؟ دكتور إذا not responding to treatment ممكن أسوي. أكيد إذا not respond to the treatment معناته أكو for something wrong. بالتأكيد دائما من تنطي treatment أما في complicated case أو التريتمنت مالتك تسوي لها review، قد يكون not effective or you can try with another line. Okay. بالإضافة إلى الإكس راي فايندينج إذا complicated، إذا first attack، إذا ممكن وياه فيفر. الأسماتيك عادة المفروض ما يكون فيفرش، إذا فيفر وياه معناته أكو infection. بالإضافة إلى localized sign by your stethoscope، إذا unequal entry in both lung fields. In this case, you can send for X-ray. Okay. A complete blood count, generally normal, but eosinophilia suggests atopy. Sputum whitish with eosinophilia and purulent sputum suggests infection. The arterial blood gases analysis. Lung function test in asthma. Spirometry, the airflow limitation, low force expiratory volume, and the forced expiratory volume per forced vital capacity ratio is less than 0.8. Bronchodilator response. راح نلقى improvement in forced expiratory volume more than or equal to 12% and more or equal to 200 ml. Exercise challenge, worsening in forced expiratory volume more than or equal to 15%.
daily peak flow or force expiratory volume monitoring day to day and or AM to PM, variation is more than or equal to 20%. اوكي. هسا هذا classification للأسمى severity in general. راح يتقسم الكلاسيفيكيشن إلى 4 steps حسب ال daytime symptoms, night time symptoms وحسب ال lung function. الستيب 4 اللي هي severe persistent راح تكون ال إلى daytime. أهمية هذا التقسيم يا زهراء. نعم Is it دكتور important for بالتريتمنت. us to classify? Yes. اوكي. تمام. ستيب 4 اللي هو severe persistent راح نلقى daytime symptoms Better to continuous. start from the step 1. From down up. ابدا من جوه دكتور من الاولى. اي نعم يفضل دائما انه تبدين من ستيب 1 على مود واحد يكون عنده الفكره متسلسله افضل. تمام دكتور. ستيب 1 اللي هو mild intermittent daytime symptoms راح تكون اقل من 2 times per week والاكساسربيشن تكون brief. النايت تايم symptoms تكون اقل من مرتين خلال الشهر واللونج فانكشن فورس expiratory volume او البيك expiratory flow rate راح يكون اكثر من 80%. الستيب 2 اللي هو mild persistent daytime symptoms راح تكون اكثر من مرتين خلال الاسبوع ولكن اقل من مره باليوم. النايت تايم symptoms اكثر من مرتين بالشهر واللونج فانكشن راح تكون اكثر من 80%. Step 3 اللي هي moderate persistent راح نلقى daily symptoms exacerbation affect الactivity والexacerbation راح تكون أكثر من مرتين خلال الأسبوع. النايت تايم symptoms راح تكون أكثر من مرة خلال الأسبوع والlung function تكون من 60 إلى 80%. Step 4 اللي هي severe persistent تكون continuous symptoms ولimited activity وfrequent exacerbation. النايت تايم symptoms تكون frequent والlung function راح تكون أقل من 60%. بالتاكيد يا شباب انه قاعد تلاحظ انه من الستيب 3 اند ابove اللي هي تبدا بالديلي سيمتوم، هذه طبعا هذه impact the general health of your patient. مثلا school attendance راح يتاثر. ماكو واحد عنده daily symptom of asthma وهو مرتاح بالمدرسه مالته بالحركه مالته. فالمشكله تبدا من الخطوه الثالثه ستيب 4 اند اب. وقاعد تلاحظ انت بالستيب 1 ستيب 2 الفورس expiratory volume تقريبا accepted within normal. فالمشكله تبدا من الخطوه الثالثه فما فوق. اوكي دكتور خلصت انا حوراء. حوراء يلا يا حوراء. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. هلا بابا. صوتي واضح؟ ان شاء الله واضح. Treatment of bronchial asthma. عندنا mild intermittent asthma long term control usually no daily medication needed, while quick relief by short acting bronchodilators inform inhaled beta 2 agonist. Mild persistent asthma long term control by anti-inflammatory therapy in form of low dose inhaled corticosteroid or bronchodilators. Cromolyn or lidocaine may be used. Some evidence suggests that leukotriene antagonists are effective. Quick relief by short-acting bronchodilators in form of inhalers. Moderate persistent asthma, long-term control by daily anti-inflammatory treatment in form of inhaled corticosteroid and long-acting bronchodilators. Quick relief by short-acting bronchodilators. Severe persistent asthma, long-term control daily anti-inflammatory therapy in form of inhaled corticosteroid, high dose and long-acting bronchodilators, anti-nicotine or theophylline. Quick relief by short-acting bronchodilators. This figure shows stepwise approach for management asthma in children from 0 to 4 years of age. In step 1, preferred short-acting beta-2 agonist, and in step 2, preferred low-dose inhaled corticosteroid, while alternative cromolyn or montelukast.
Step 3, preferred medium dose inhaled corticosteroid. Step 4, preferred medium dose inhaled corticosteroid plus either long-acting beta-2 agonist or montelukast. Step 5, preferred high-dose inhaled corticosteroid plus either long-acting beta-2 agonist or montelukast. While step 6, preferred high-dose inhaled corticosteroid plus either long-acting beta-2 agonist or montelukast and oral systemic corticosteroid. And this شوفي اي نعم اوكي continue. For children age 5 to 11 years, step 1 preferred short-acting beta-2 agonist, and step 2 preferred low-dose inhaled corticosteroid alternative chromoline leukotriene receptor antagonist, nidocromil or theophylline. Step 3 preferred either low-dose inhaled corticosteroid plus either long-acting beta-2 agonist or leukotriene receptor antagonist or theophylline or medium-dose inhaled corticosteroid. Step 4 preferred medium-dose inhaled corticosteroid plus long-acting beta-2 agonist. Alternative medium-dose inhaled corticosteroid plus either leukotriene receptor antagonist or theophylline. Step 5 preferred high-dose inhaled corticosteroid plus long-acting beta-2 agonist. Alternative high-dose inhaled corticosteroid plus either leukotriene receptor antagonist or theophylline. Step 6 preferred high-dose inhaled corticosteroid plus long-acting beta-2 agonist plus oral systemic corticosteroid. The alternative high-dose inhaled corticosteroid plus either leukotriene receptor antagonist or theophylline plus oral systemic corticosteroid. Acute asthma exacerbation assessment. طبعا هناك قاعد تلاحظون انه الرول الانهيلد corticosteroid has more important in last years. دائما قاموا يعطونه اهميه لانه شافوا انه ينطيك good control inhaled corticosteroid with less side effect بالاضافه طبعا الى البروفيلاكتيك اللي موجوده. فقاعد تشوفين انه الستيب حسب الستيب، قد يكون ستيب 1 ما تحتاج بروفيلاكتيك، ستيب 2 قاعد تحتاج واحد، ستيب 3 قد يكون واحد او اثنين، ستيب 4 قاعد ممكن need for more than 2 drugs for prophylaxis. Step 5 or step 6 ممكن need for more than 3 drugs for prophylaxis. فهنا حسب السيفيريتي، ودائما وياها قاعد تلاحظون الانهيل كورتيكوستيرويد. بالتاكيد طبعا هنا السايد افكت هو السيستميك قليل، لكن ممكن يسوي لك لوكال ثراش. كثير من الاطفال اللي قاعد ياخذون انهيل كورتيكوستيرويد هسه بولموكورت موجود عندنا بالطوارئ، واحتمال يعني اذا ان شاء الله اذا صار وقت يداومون يشوفوه ممكن يعطيك الثراش يعني اورال fungal infection. اوكي. Acute asthma exacerbation assessment تتقسم إلى mild, moderate, severe and respiratory arrest. بالmild راح تكون زين هنا شنو فرقها يا حوراء عن الاسما exacerbation او السيفير اسما اللي قبل قسمناه mild, intermittent و persistent, mild persistent, moderate persistent, severe persistent. شنو هذا فرق عن ذاك؟ هذا اللي موجود هسه قاعد تتحدثين عن الاستابلش سيفير كيس، يعني انت موجوده هناك دخل وياه ضمن الهيستوري، هناك ضمن الهيستوري قاعد تاخذين هيستوري. نعم. اخذت هيستوري على الديلي سيمتوم، على النايت سيمتوم، على الفانكشن، على اللنج فانكشن، على الاتاكس بير مانث. فذاك الاسما سيفيريتي ان جنرال. هنا اكيوت اسما اكساسربيشن قاعد المريض يمك وهو ان سيفير ديسترس، يعني هنا ان اكيوت اسما، سيفير اكيوت اسما. اوكي؟ نعم دكتور. نعم.
بالmild symptoms راح تكون breathlessness at walking, talk in sentence, alertness may be agitated, while the signs respiratory rate increased, accessory muscles not used, and wheezing at end of expiration, pulse per minute less than 100, and pulsus paradoxus absent, while the functional assessment SO2 more than 95%. In moderates, the symptoms breathlessness at talking, talk in phrases, alertness, agitated, the signs, the respiratory rate increased, accessory muscles, common use, wheezing تكون throughout exhalation, pulse يكون من 100 to 120, pulsus paradoxus may be present, functional assessment تكون من 91 to 95%. While in severe, the symptoms breathlessness تكون at rest, talk in word, alertness usually agitated, and the signs respiratory rate more than 30 times per minute, accessory muscle usually paradoxical, thoraco-abdominal movement, the wheezing تكون throughout respiratory, and pulse يكون more than 120, pulsus paradoxus often present, functional assessment يكون SO2 less than 91%. In respiratory arrest, the symptoms alertness تكون drowsy confused, the signs accessory muscles تكون usually paradoxical thoraco-abdominal movement, the wheezing يكون absent, البلس يكون bradycardia, pulsus paradoxus يكون absent, and functional assessment SO2 يكون open cyanosis. زين حوراء مثلي لي واحد بالله مختنق، قادرين تسولفين لنا؟ واحد مختنق ويحكي، واحد سفير اسمه سفير اسمه، واحكي لنا شلون بالله؟ عندك هسه سفير اتاك واحكي لنا شلون تسولفين لنا؟ سفير؟ اي مثلي لي اياها، واحد عنده سفير اسمه وما قاعد يحكي، او مثل ما قلتي انه اذا سفير يحكي كلمه كلمه word by word. اي شلون يعني؟ الريسبيراتوري ريت راح يكون كلش عالي. انت يعني مثليها هسه، مثليها اعطينا. شلون امثلها دكتور؟ ابو الاسماء مثلا تسالي بالجمله مين يحكي الجمله؟ شلونك؟ قلت الحمد لله. زين، اذا هذه جمله، اذا فريز شلونك؟ الحمد لله ويسكت. واذا سو سيفير كلمه كلمه شلونك؟ انا وبعدين يسكت ان شاء الله وبعدين يسكت. زين، يعني كلمه كلمه. زين، word by word. اوكي. طبعا دكتور خلص الوقت. ماك راح اسده وافتح ميتنج جديد. ماشي اوكي.